Donald Trump y su. No dejaban de referirse a nosotros como si. Cosa del pasado en las redes sociales. No todos los. Tilama la Casa Blanca, y es algo cula. Y mi hija cuando se mer, la Casa Blanca mi. Pork. Su guerra illegal que ha destruido los Estados Unidos de. Q. Exponiéndola. De la Casa Blanca. Chieche. De. Mienten sobre todo, intentando de ser, por supuesto que. Representa una amenaza para Estados Unidos, una amenaza inminente, por eso tuvimos que invadir, entonces mostramos una. De Caroline Leavitt, la principal propagandista de Donald Trump, dond. Para que quede claro, no existe tal amenaza de. A nuestra patria, ni la ha habido nunca, a lo que nos. La cuenta oficial de respuesta. De la Casa Blanca, no existe tal amenaza a nuestra patria de que. Lands una ofensiva con drones en nuestra costa oeste. Q. Rebobimos y. Mostros lo Q. Y lo que luego le dijimos a la Casa Blanca y a Trump en respuesta, Q desde entonces se ha vuelto muy viral. Pero primero, estal traderequis de seguidor de Maga llamado Joe Kent, quien se desempeña como director del Centro Nacional Antiterrorista. A su cargo. A la guerra illegal de Donald Trump en. Dijo que esta guerra era una guerra de. Q. No representaba ninguna amenaza inminente para Estados Unidos, esencialmente que era una. Al movimiento MAGA, YCB nes tipo, Joe Kent, y es ciertamente un extremista de derecha que ha dicho y hecho algunas de las cosas. Atroces que hemos denunciado, anteriormente. En 11 missions de combate, y es un esposo cuya esposa. En Syria en 2019, un esposo condecorado con la estrella de oro, y entre los seguidores de MAGA de extrema derecha, lo aprecian a pesar de que lo denunciamos. Q dijo que Donald Trump. Al movimiento MAGA y. A su cargo, y lo hizo de una manera bastante. ESL. Dos de Tulsi Gabbard. Le dijo a Tulsi que iba a renunciar y Tulsi le dijo. Espera, habla con G. Devance. Teens que ir a la Casa Blanca. Q fue a la Casa Blanca, le dijo a G. Vance que iba a renunciar, la carta de renuncia. Ahora creo que va a ir al programa de Tucker Carlson. Y entonces. Su renuncia diciendo que era una. Amaga, Isa. Se. Mega viral, con. D 75 millones de visitas en exantes Twitter en un. D 24 horas. En respuesta, Caroline Leavitt se puso muy nerviosa Wila. A Joseph Kent diciendo que. No representa una amenaza inminente que Netanyahu y Israel nos. Arrastrado a esta guerra y que esto. Una. Para Estados Unidos, Caroline Leavitt la. A Joseph Kent, hay muchas afirmaciones falsas en esta carta pero. Abordar una en particular, que. No representa una amenaza inminente para nuestra. Esta es la misma. Falsa que los. Y algunos medios liberales han estado repitiendo una y otra vez, como el presidente Trump ha declarado claro y. Pruebas. Y convincentes de que. Iba a atacar primero a Estados Unidos. Las pruebas se recopilarán de muchas fuentes y muchos factors. No se los vamos a revelar, pero hay muchas fuentes y muchos factors. Q acabamos de responder a Caroline Leavitt con su propia. Hayes aproximadamente una semana, Caroline Leavitt. Lo siguiente con respecto a una noticia de ABC sobre un posible ataque de. A Estados Unidos. A la costa oeste, California while Los Angeles, donde vivo, Caroline Leavitt. Anteriormente, ABC News. Retractarse inmediatamente de esta. Y noticia por proporcionar. Falsa con la. De alarmar al pueblo estadounidense, escribir nesto. En un correo. Enviado a las fuerzas del orden locales de California sobre una. Pista no verificada, y el correo. Incluso indica que la pista se sabe en. De inteligencia no verificada. Sin embargo, ABC News. Es dato crucial en su noticia, por. Chieche. Para que quede claro, no existe ni ha existido. Tal amenaza de. Contra nuestro. Q. Simplemente publicamos el mensaje de Caroline.
Entonces, el equipo de respuesta de la Casa Blanca de Trump se a nosotros, y dijeron, no existe tal amenaza para nuestra patria por parte de que lanza una ofensiva de drones en nuestra costa oeste. Sin embargo, la amenaza nuclear del y asesino es muy real, gracias a Dios que por fin tenemos un presidente que haciendo algo al respecto. Entonces le respondemos a Trump y a su Casa Blanca preguntando, ¿qué amenaza nuclear, y lo que hicimos con nuestra contundente? Fu publicaron comunicado de prensa de la Casa Blanca del 25 de junio de 2025, donde afirmaban que las instalaciones nucleares de sido destruidas y que cualquier sugerencia en contrario era noticia falsa. Que se destruirán por completo el programa nuclear de el 25 de junio de 2025, ahora afirman que la amenaza nuclear del y asesino es muy real. ¿Ser muy real si la destruirán en junio? Este es el problema de Trump, cuando mienten literalmente sobre absolutamente todo. Cabe sealer que el de Trump a Joe Kent durante todo el diciendo, Joe Kent es un filtrador, un desleal, un tipo malo y ahora es un liberal. ¿Qué dices? ¿Qué hablando? Esto demuestra, Joe Kent, lo que sucede cuando denuncias a la secta. Y si eres maga, eso significa que tienes que encubrir redes de sexual infantil. Ahora bien, maga equivalía a ser de la clase Epstein, ¿no? Trump dice que no eres maga si pudiste hacer todo lo que hizo Marjorie Taylor Greene, pero no eres maga si dices que se detenga el encubrimiento del sexual infantil. Si eres totalmente maga con todas sus locuras extremistas, delirantes y desquiciadas, pero dices, pero esta guerra en donde ahora el estrecho de Hormuz bloqueado y la estadounidense hundiendo y hemos perdido la vida de 13 militares y Donald Trump haciendo campa. Dielo, 200 heridos graves. Hay una guerra interminable. Lo denuncias. No eres maga. Exiliado. Y eso es lo que Joe Kent. Viendo. Como saben, el de Trump ha atacado repetidamente a la cadena. Los medios estatales que se hacen llamar Fox atacan con frecuencia a la cadena. Uno de nuestros presentadores, Aaron Parnes, fue amenazado con ser arrestado al principio del gobierno de Trump por informar sobre los lugares donde se realizaban redadas del ICE, no en febrero pasado, sino en febrero de 2025, cuando el aumento de las redadas del ICE apenas comenzaba. Presentadores como Katie Fang han sido atacados, y la cadena ha sufrido ataques. Recuerden cuando la cadena dio la noticia sobre el iba a realizar esas pruebas en el radar de octubre pasado, donde iban a disparar. Real sobre la autopista? Recuerden, la cadena dio la noticia, luego nosotros la dimos, primero, dijimos que con estas municiones reales que estaban disparando sobre las autopistas. Resulta que parte de la metralla caera sobre la autopista. Luego informamos cuando la metralla estaba en la autopista. Entonces todos dijeron, eso es un reportaje en irresponsable. No saben de lo que hablando, incluso las noticias corporativas nos atacaron, ¿verdad? No. Todos los datos correctos, les dijimos. Se iba a realizar la prueba de real, usaron estos proyectiles de alto explosivo M795 que fueron detonados, y ahora el Departamento de Defensa. Un informe militar diciendo que hubo una falla de fuego real de una entreón. Que hizo levar metralla sobre la autopista de California. Que pasamos de ser atacados sin piedad en octubre pasado o incluso antes, a que lo entendieras bien y ahora sí un informe de 666. Por cierto, nuestro es impar ya que era una. Que solo ocurre una vez en un. Cuando lo advertimos desde el principio. Por cierto, estamos anunciando lo que va a pasar con estas medidas. Anunciando lo que va a pasar cuando se imponen aranceles al mundo por cuando seguimos estas recomendations, no es porque
ya saben, simos como el presidente y predicamos el futuro. Simplemente escuchamos lo que dicen los expertos, lo que dicen los hijos que tenemos delante. Miren, amigos, solo voy a decir esto, de Trump tiene todos los seguidores de MAGA furiosos ahora mismo por esta guerra ilegal, por el encubrimiento de los archivos de Epstein, la popularidad de Trump, cuya estaba sigue cayendo en picado, verán esto. Votantes de Pennsylvania que votarán 3 veces por Trump, esto es lo que dirán, si pudieras decir algo al presidente Trump y. Te fuera a escuchar ahora mismo. Chiche, Erzan. De basura. Y votaste por. Veces. 3 veces, fue culpa. Por lo visto, soy un idiota. Chiche. Pasa con esos influyentes conservadores de Derek a que dicen. He sido Lila Trump durante tanto tiempo ya no. He sido una fiel seguidora del presidente durante casi 20 años, esto se remonta a cuando. 21 años y fui Miss California en el certamen de Miss USA lo conozco, lo considero un querido amigo, y les digo ahora mismo, no reconozco a nuestro presidente, y MAGA. Deciros ahora mismo MAGA. Muerto, while os estadounidenses. Furiosos, ya no reconocemos al presidente Donald J. Trump. El agente le encanta que suben los precios de la gasolina, escucha lo que dijo este camionero. Al menos una vez al. Si estoy tomando. Ahora mismo son unos 207 al. Es una locura. De 140 al. A 207 al. O el aumento de los precios de los alimentos, compramos ingredientes para un guiso, algunos bocadillos y una planta, $150, sigue subiendo, la gente de bajos ingresos. Sufriendo, este es la nueva normalidad, creo que todo es. Caro ahora, realmente no. Chiche, hey. Creo que una cosa que. Quiero compartir con ustedes es que Donald Trump, solo quiero mostraros el sentimiento que hay. Fuera y es muy. Para. Muy entender completamente. La gente que vota por Trump 3 veces puede hacer eso cuando hay tantas seals de advertencia evidentes, pero. Reconozco que es importante que sepan que hay que proporcionar al menos alguna salida, supongo, para la gente que lo que pero lo que vamos a hacer. En la red es no perseguir a esa gente en absoluto, simplemente vamos a informar sobre los hijos todos y cada uno de los YCL. De Trump quiere amenazarlos, acostarnos, llamarnos solo que sí, de acuerdo? Vamos a informar sobre los hijos y vamos a informar sobre ellos implacablemente twice en medio. Por cierto, es fue el discurso que dimos cuando ganamos el premio iHeartAl Major Podcast de Noticias del Al, y no creo que sea casualidad que. De ganar es premio el. De Trump nos haya estado atacando. Este fue el discurso que dimos cuando ganamos el premio iHeartAl Major Podcast de Noticias del Al, y quiero agradecer a todos los poderosos por su apoyo. Esto es una locura. Nos sentimos muy honrados de ganar, pero lo importante es que estamos agradecidos de haber vencido a Megyn Kelly. Creo que fue una CEO volvera a casa con nuestras esposas y. Que perdimos contra Megyn Kelly, no. Uno. Esa puerta. Una. Quiero agradecer a nuestras esposas porque damos nuestros trabajos reales para convertirnos en podcasters y creer en es suyo de inmediato cuando 2 o 3 personas. Y esas eran nuestras 3 esposas en es momento y tal vez nuestros padres, pero no puedo confirmar si los padres realmente nos escuchan o no, pero hicimos crecer esta red de noticias ahora. Son los 9,000 millones de visitas en los 2 en YouTube. Y creo que por lo que esto conectado es porque no estamos tomando partido en los problemas. Cuando vimos injusticia, la denunciamos con claridad moral. No tenemos miedo de denunciar el fascismo cuando lo vimos. Cuando vimos a ICE y a la patrola fronteriza en nuestros scales,
matando a nuestra gente, lo denunciamos, cuando vimos injusticias que ocurren internacionalmente. Lo denunciamos. No tenemos miedo, abordemos esto sin temor. Y estamos inspirados por todos ustedes, por esta comunidad, y ahora. Que nunca, necesitamos coraje, necesitamos permanecer unidos, necesitamos luchar por la democracia. Y todos debemos apoyarnos mutuamente en estos momentos. La democracia. La verdad. Y si tres hermanos de Long Island pueden estar en el escenario derrotando a Megyn Kelly, entonces todos temerán. Y hacer lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con eso comparado con lo que Donald Trump estuvo diciendo en las 24 horas? Sigue a su guerra en como una piquia. Le dijo a Susie Wilds, mi jefe de gabinete, que las cosas iban tan bien en hacer una. Ahora mismo, hagamos una. Y Susie Wilds, mi jefe de gabinete la. Hazlo, vea la guerra. Vamos mejorando, tuvimos que hacer una piquia. Si me permite decirlo, una piquia. Para ocuparnos de armamento nuclear en menos de. Pero aparte de eso, en un par de semanas, why no? Mucho, todo avanza a buen ritmo, vamos muy adelantados, lo. Señor Presidente? Donald Trump estaba hablando ayer, estaba con shock, como el primer ministro de Irlanda. Why Donald Trump no paraba de decir lo guapos que eran los hombres del. Como si dijera, eres muy guapo, eres un estupendo, y es realmente extra. Nombrado en honor al guerrero. Estadounidense quien el presidente Grant. El mayor. De virilidad. Q. Haya visto, no. Eso del presidente Grant, creo que acabamos de aprender algo, pero. Decir lo mismo de tus hijos, de acuerdo, Kelly. Decir lo mismo de tus hijos, no es. De boxeo, son como campeones. En esto, tien que ser bueno. Yo tampoco. De tus italianas. Que era un super avispado sabes. Para. Moimi. Luego. Kevin Hassett a Cesar. Nacional de Donald Trump, que diciendo, Myron, si esta guerra se prolonga, no va a afectar realmente a la estadounidense. Va a perjudicar a los consumidores, la importan los consumidores. A nadie la importan los consumidores ahora mismo. Pero lo cierto es que la estadounidense es fundamentalmente. YQ si se extendiera, esto no la. Demasiado. A los consumidores Q considerar. Che. Medidas tomar si la. Se prolongara, pero es. Nuestra menor. Ahora mismo, por confiamos plenamente en que todo avanza. Lo previsto. A nadie la importan los consumidores, de. Che. Demonios. Hablando. Finalmente, quiero compartir esto con ustedes. Por creo que una de las cosas que se. Pasando por alto cuando hablamos del cierre del estrecho de Horde. Es que no se trata solo del. No es solo el crudo lo que. Atascado, verdad? No se trata solo de crear esta crisis petrolera. Estos barcos transportan cosas como helio, aluminio, alimentos, fertilizantes, esa cadena de suministro acaba de ser destruida en este momento, describen lo que sucediendo en CNN. Y es decir, el estrecho de Hormuz, como hemos estado comentando. Lo cuido, alrededor del 20% del mundial pasa por. Pero eso no es todo. Otros barcos que no transportan, sino otros productos. Atrapados en el Golfo. Transportan cosas como helio, aluminio, alimentos y fertilizantes, que son un ingrediente clave para los precios de los alimentos. Dispares, otro factor es el gas natural. Recordemos que nuestra electricidad funciona con gas natural, una de las grandes potencias que. Disputando ahora mismo es la y el gas natural la alimenta. Que todo esto. Agravarse y hacer que los precios suben mucho. Muy bien. De Trump,
si quira nadacarnos, adisquens, les presentaramus hicos contundens, les daremos los hicos a diario, iso es lo que haremos. Es un verdadero honor ganar es premio I heart, supongo, es un verdadero honor que Donald Trump nos lame, otro. Sigan informando, sigan lucando por la democracia.